So welcome to the lecture on previous year questions from TNPSC year 2022. For civil engineering. Okay. The seismic refraction method cannot be used if the wave velocity in the lower layer is dash that of the upper layer. Okay. See, the seismic refraction method based upon the velocity. So we are going to provide the soil profile. Target and soil profile. Okay, in the depth also for certain depth, this type of soil is that. So the velocity base that's the nature of soil. On the soil is strength. Okay, so we are targeting in those areas. Okay, fine. So இங்கே என்ன அசம்ஷன், அதாவது வந்துட்டு திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள், அதாவது வந்து என்ன இங்க அஸ்யூம் பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த எர்த் சர்ஃபேஸ்ல மேல இருந்து கீழே போக போக என்ன ஆகுது, அதோட டென்ஸ்னஸ், அதாவது வந்து டென்ஸ் பேக், ஓகேவா, அந்த பேக்கிங் வந்து வேரி ஆகும். அதாவது மேல வந்துட்டு லெஸ் டென்ஸ் ஆயிலும், கீழே போக போக அந்த டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஓவர் பர்டன் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த கன்ஃபைனிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ கீழே போக போக ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுனால என்ன வெலாசிட்டி ரைஸ் ஆகும் ஒரு சில டைம்ல பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஜியாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷன். மேல இருக்கக்கூடிய சாயில் லேயர் வந்து திக்னஸ் அதிகமாகும், அது கீழே இருக்கக்கூடிய சாயில் லேயர், அதாவது டென்ஸ்னஸ் வந்துட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய சாயில் லேயருக்கு வந்துட்டு கம்மியாகவும் இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா the velocity varies. Okay, if the velocity of the top layer is more and the velocity of the bottom layer is less, அதாவது வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு டென்ஸ், அதாவது வந்து டென்ஸ் சாயிலும், ஸோ அதுக்கு கீழே வந்துட்டு லூஸ் சாயில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க வெலாசிட்டி அதிகமாகவும் இங்க வெலாசிட்டி கம்மியாகவும் இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இந்த சினாரியோ வந்து ஜியோகிராபிகல் ஃபார்மேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் the seismic refraction method cannot be used. So whenever the velocity in the lower layer is less than that of the upper layer, then the seismic refraction method cannot be used. Okay, so இதுதான் அதோட consideration. Okay, the increase in the compaction effect. So an increase in the compaction effect in laboratory compaction causes the OMC. See, the compaction effect in the laboratory. So laboratory பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டர் காம்பாக்ஷன் டெஸ்ட், அதே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஒன்று சார் மாடிஃபைடு ப்ராக்டர் காம்பாக்ஷன் டெஸ்ட். The standard proctor that is a modified proctor. The standard proctor la paatha appadina, so we use some lesser weight, whereas in the modified we use some greater weights. Okay va, so இத வந்துட்டு light weight compaction சொல்லுவோம், இத வந்துட்டு heavy weight compaction சொல்லுவோம். இதனால the weight of the hammer used here is 4.9 kg, whereas weight of the hammer used here is 2.6 kg. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 லேயர்ஸில் ஒவ்வொரு லேயருக்கும் 25 ப்ளோஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வந்துட்டு 5 லேயர்ஸில் ஒவ்வொரு லேயருக்கு வந்துட்டு நம்ம 56 ப்ளோஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, the volume of the mold here used is 1 liter, here it is 2.25 liters. Okay, ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்டினரி ஒர்க் ஆகட்டும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஓகே, எம்பாக்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். This is for some advanced work, for construction of expressways, for construction of airways, runways. So for construction of a railway embankment. So in the scenario, wherever more stress is coming, okay, அதுக்கு வந்து நம்ம modified proctor வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, see, இப்போ நான் ஒரே சாயில் எடுத்துட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டேக்கிங் a peculiar soil, அதே சாயில் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டர் காம்பாக்ஷன் டெஸ்ட்லையும் நான் டெஸ்ட் பண்றேன், modified proctor compaction test நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி, so I'm just coming with the dry density with respect to the water content.
Okay, so அப்போ நான் modified, so for example, நான் வந்து standard Proctor compaction test use பண்ணிட்டேன். So I have calculated, I have formed a graph, okay, corresponding to the standard Proctor compaction test, okay va? So இதுல வந்துட்டு, so the dry density corresponding to the maximum water content is called as a maximum water content, the optimum moisture content, sorry, the water content corresponding to the maximum dry density, the water content corresponding to the maximum dry density is the OMC, okay, fine. So இதே சாயில் எடுத்துட்டு நான் வந்து மாடிஃபைடு ப்ராக்டர் காம்பாக்ஷன் டெஸ்ட் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது, so I am getting such a graph. So இப்போ என்ன ஆகுது? So இந்த மாடிஃபைடு ப்ராக்டர் காம்பாக்ஷன் டெஸ்ட்ல நம்மளோட ஆப்டிமம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆஃப் த சாயில் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ மேக்ஸிமம் ட்ரை டென்சிட்டி ஆஃப் த சாயில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். Okay, so அப்போ an increase in the compaction effect. Okay, so அப்போ இந்த modified compactorல நம்ம பெரிய ஹேமர் யூஸ் பண்ணும்போது compaction effect தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? an increase in the compaction effect. ஓகேவா? What is happening? There is a reduction in the OMC and also there is increase in the MDD. So நமக்கு வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்னா நம்மளால அசஸ் பண்ண முடியாது. Okay, it is not possible to assess the percentage. ஏன்னா இந்த improvement, reduction in OMC and improvement in the MDD வந்துட்டு it varies with respect to different soil conditions. So it is the option A. Undrained shear strength of soil is equal to. Okay, so இது பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு okay, a difficult type of question. Okay, but we can have some detailed understanding. See, as per plastic equilibrium, okay, plastic equilibrium படி நமக்கு வந்துட்டு shear strength calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation sigma 1 is equal to sigma 3 tan square alpha f plus 2c tan alpha f. இதுல sigma 1ங்கிறது என்னது? நம்மளோட confining stress and deviating stress ரெண்டும் சேர்ந்தது. sigma 3ங்கிறது confining stress மட்டும். sigma 3ங்கிறது confining stress மட்டும். alpha fங்கிறது என்னது? 45 degree plus 5/2. Okay, the failure angle will be making an angle of 45 degree plus 5/2 with respect to major principal axis. Okay, ba? Major principal axis. Fine. See, இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா the undrained shear strength of soil is equal to 1/2 of the unconfined compressive strength, 1/5 to 1/3 2 times the unconfined compressive strength. அதாவது வந்து unconfined compressive strength. So the unconfined compressive confinement nothing but sigma 3 is equal to 0. So அப்ப என்ன ஆகுது? Okay, இங்க வந்து வெறும் sigma d, nothing but the unconfined compressive strength. So this turns to 0 to c tan alpha f. Okay, see, இங்க வந்துட்டு if it is a clayey soil, then 5 turns to 0. 5 வரும்போது alpha f என்ன ஆகுது? 45 degree tan 45 degree 1. Okay, the unconfined compressive strength is equal to 2 times the undrained compressive strength. So undrained cohesive strength of the soil. Okay, see, unconfined compressive strength of clay soil is equal to 2 times the undrained cohesive strength. ஆனா நமக்கு வந்து இந்த cohesive strengthங்கிற வார்த்தையே வரல. ஆனா வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க? undrained shear strengthனு சொல்றாங்க. So அப்போ go back to our basic equation. Shear strength tau is equal to cu plus sigma tan phi. Okay, so அப்போ வந்துட்டு ஒரு அதாவது வந்து clay soil எடுத்துப்போம். 5 turns to 0. அப்ப என்ன ஆகும்? tan 0 equal to 0. Then the shear strength of the undrained shear strength of the soil is equal to undrained cohesive strength. So அதனால நாம இங்க இது என்ன எழுதலாம்? So QU is equal to 2 into CU னு எழுதலாம், இல்ல 2 into tau U னு எழுதலாம். Okay, so the unconfined compressive strength of the soil is equal to 2 times the undrained shear strength. So in the confinement, shear, cohesion, இதுக்குள்ள confuse பண்ணிக்காதீங்க. So from these two statements we are deriving this relation. The undrained
shear strength of the soil is equal to 1/2 of the unconfined compressive strength of the soil. It is the option A. Okay, fine. So going to the next question. So the value of compression index, the value of compression index for remolded sample. அதாவது வந்துட்டு compression index CU, அதாவது வந்துட்டு see it is a slope of a graph which is drawn between void ratio and log of effective stress. அதாவது CC is equal to delta E divided by log of sigma F dash by sigma naught dash. Okay, so CC is equal to இது வந்துட்டு நம்ம மேத்தமேட்டிக், அதாவது வந்துட்டு from okay, this slope is constant, அதாவது வந்துட்டு E and log sigma dash நம்ம வந்து ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுல வரக்கூடிய கிராஃப் வந்து லீனியரா தான் இருக்கும். ஓகே, then the slope, அதாவது வந்து CCங்கிறது it is constant for a particular soil at different stress combinations. அதே நான் வந்துட்டு if I am drawing a graph with respect to sigma dash and E, okay, so நமக்கு ஒரு நான் லீனியர் கர்வ் கிடைக்கும். இந்த கர்வோட ஸ்லோப் எடுத்தோம் அப்படின்னா it is called as a AV, coefficient of compressibility. So this AV is not constant because the graph is non-linear. Okay, so இதெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு from odometer test, consolidometer testல இருந்து வரக்கூடிய டேட்டால இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, so அதே வந்துட்டு with respect to the liquid limit, so we can calculate there is a relation 0.007 into liquid limit minus 10, 0.009 into liquid limit minus sorry, this is also 10. So இது எந்த கேஸுக்கு அப்படின்னா for remolded soil sample. So this is called in situ or for field compact, for field consolidation. அதாவது வந்துட்டு undisturbed, அது remolded, இது வந்துட்டு undisturbed. அதை நான் ஃபீல்டில் வச்சுட்டு அப்படியே நான் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கும்போது அங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. அதே நான் சாம்பிள் வெளியெடுக்கும்போது கண்டிப்பாக டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். இல்லை சாயில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரீமோல்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் கமிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஒன். ஸோ 0.007 into liquid limit 40, so minus 10. So you'll be getting 0.21. It is option A.